All right. Hello, everybody. Thank you for coming. It's nice to see you. I'm going to talk about music and an idea about music that is very broad and deals with music and knowledge and music and science and contemporary music, experimental music, and ways of seeing the world through music. Здравствуйте, рад приветствовать вас здесь сегодня. Я сегодня буду говорить о музыке в весьма широком смысле, о связи музыки и науки, о экспериментальной музыке, о современном искусстве и музыке. So the title has two parts: Propositional music, which is something about composition. It's an attitude about composing, and an attitude about composing and performing that I will describe. And music of many nows is about an idea about time. Time is one of the most interesting and complicated subjects to investigate right now. And that's happening in the sciences, and it's happening in music and the other arts. So I'm going to go into those kinds of things. Название сегодняшней лекции состоит из двух частей. Это пропозициональная музыка. Здесь речь идет о связи, о том, как писать музыку, о композиции, о творчестве композитора. И вторая часть названия «Множественные сейчас». Мы будем обсуждать идею времени, то, как время обсуждают исследователи, специалисты, наука, искусство, и в том числе музыка. And also, I know some of you saw the performance that I did yesterday, and some of you asked me to talk about the brain stuff. So I will spend more time on that because you've asked for that. So I'll get into that. Я знаю, что некоторые из вас были вчера на перформансе и просили меня побольше рассказать о мозге, поэтому в конце лекции я немножко затрону эту тему. But first, just to give you a little idea about how I approach composing. So, propositional music. This is a simple definition. So, building proposed models of worlds, universes, evolution, brains, consciousness, or whole domains of thought and life, and then proceeding to make dynamical musical embodiments of these models, inviting us to experience them in spontaneously emerging sonic forms. Итак, короткое введение в сегодняшнюю лекцию. Я буду делиться своими концепциями о пропозициональной музыке, которая выстраивает пропозициональные модели миров, вселенных, эволюции, мозга, сознания и целых областей мысли и жизни. А затем приглашает к динамическому музыкальному воплощению этих моделей, к спонтанному испытанию этих моделей в спонтанно возникающих звуковых формах. That's a lot to translate. It means that one of the ways that I think about making music is that we can make a model of however we think the world works, or however we think the universe works, or how the brain works, or how consciousness works, and then make music that is consistent with that model and see what happens and use it to explore what it's like to animate or energize that model. Мы можем создать модель мира, модель сознания, модель вселенной, а затем создать музыку, которая будет воплощением этой модели, и посмотреть, каким именно образом она соответствует нашей модели окружающей действительности. As artists, we have the luxury and the license to be able to create models that are propositional. That is, we don't have to prove that they match an idea of reality or that they are the way the world really works, but it's something that we want to explore. It's a tool for exploration and a tool for discovery. Мы, художники, имеем уникальную возможность создавать модели окружающей действительности, которые не должны соответствовать никакой научной точности. Они могут быть пропозициональными, то есть давать нам инструмент для изучения реальности.
The scientist who has a job, of course, has another responsibility. They have to try to prove that their model matches what somebody thinks reality is. But we know that often these models only last for a certain amount of time, and then things change. And we have to change our way of thinking in order to move forward. So this is an interesting place where art and science can meet in very rich territory for discovery. У ученых другая задача. Они должны, к сожалению, предлагать модели, которые должны соответствовать некой реальности. Но мы знаем, что эта модель будет соответствовать существующему положению вещей недолгое время, а затем она может измениться, и нам придется, и ученым придется создавать новые модели. В то время как музыка не должна создавать правдоподобные модели реальности. Это то пространство, где наука и искусство могут встретиться, и возникает пространство для интересных взаимодействий. So sometimes that means we have to collapse distinctions among formal percepts. That means we have to look at and see why and how have we segmented, have we divided our ideas into certain categories, and are those divisions still appropriate? For example, composer, performer. We have come from a period of time in Western classical music when the composer was very isolated from the performer. Now in contemporary music, they're merging, and the idea of the performer-composer is really taking over. That means having a practice in which the performance part and the composing part are merged. Первое – это стирание различий между формальными концептами. Например, то, как мы разносим по категориям разные предметы окружающего мира, и насколько это разнесение по категориям соответствует действительности. В частности, противопоставление композитора и перформера. Раньше, как мы знали, исполнитель и композитор не были одним лицом. Композитор писал музыку, исполнитель ее исполнял. В наше время композитор спокойно может исполнять свою музыку, быть перформером. So we don't have to translate all of this, but I will talk about what I call musical configuration spaces, which means ways of making pieces that have multiple pathways through which one might go travel through the material. There isn't just one way to do the composition. It can exist in many forms. В частности, я буду говорить также о пространствах конфигурации с множественными воплощениями. То есть идея того, что существует пространство, в котором есть различные варианты развития, в том числе композиции. Композиция не должна осуществляться одним единственным образом, она может существовать во многих различных формах. So about time, I'm very interested in the idea that the way we view time is not the way we have traditionally viewed it, not as though time is one continuous line or a river that goes by itself. But there may be multiple independent times operating in the world and in the universe. And I make music that acknowledges that idea. Теперь мы перейдем к концепции времени. Я считаю, что время — это не традиционная, некая неизменная протяженность, река, которая не меняется, а что возможно существование множественных времен в этой вселенной. И можно написать музыку, которая будет воплощением этой концепции. So what if we imagine that the idea of now, of the present, of now, exists in multiples? That is, there are many different nows. Что если мы представим, что идея сейчас, настоящего момента, существует во множестве своих форм, что существует много сейчас? But every now has a structure, and it has every now has a synthesized past and a projected future that belongs to each now.
Каждый сегодняшний момент сейчас существует в данный момент. Он объединяет в себе синтезированное прошлое и предполагаемое будущее. Then imagine that this is a now, with a now, a past, and a future. Представьте себе, что вот это вот момент сейчас, который включает в себе прошлое и будущее. And these nows and futures and pasts are spread out into a field, like a field of grains. И все эти сейчас, прошлое и будущее организованы в виде поля. Or we could see it this way, where each M is a complete now, and they're also spread out. It's just another Либо picture. мы можем представить момент как сейчас, которое распространено по диаграмме. Here's an example. I have, for many years, worked in what we call telematic art. Я многое время работал в телеметрическом искусстве. Here's an example of a teleconcert where musicians are playing together from different parts of the world. Я представляю вам идею концерта, в котором участвовали музыканты, находящиеся в разных частях света. This was, I worked in this area since the 1970s, but this is one from 1994 where musicians are linked together from California, New York City, and another place in New Mexico, and another place in the south of France. Я занимался разработкой этой концепции 70-х годов. Проект, который представляю, был осуществлен в 1994 году. Музыканты находились в самых разных частях света: в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Мексико и во Франции. Rosenboom. That's famous electronic composer Morton Sabotnik. Это Мортон Сабатник, известный композитор электронный. She's explaining that there are two pianos. They're called disc claviers. They can receive information from a computer, and they can send information out. And there are two of them in New York. And this man here, whose name is J.B. Floyd, is playing. And there are two of them in California. And I'm playing. But both pianos are heard in both spaces, and we're playing together. Он объясняет идею, как осуществлен этот проект, что есть диск-клавиры, которые получают информацию с компьютера, а два рояля находятся в Калифорнии, и на них играет Дэвид, два рояля здесь в студии, но каждый звук может в каждом месте звучат оба инструмента одновременно. Now we couldn't do this with the internet back then. So we had to build our own interface technology for that. В то время мы еще не могли использовать интернет для этого концерта, поэтому нам пришлось построить свою собственную систему. However, there's a problem. The problem is the speed of light, Однако проблема состояла в скорости света, which between California and New York is about one third of a second. между speed of light or sound? For what? Speed of light or speed of sound? Speed of light. Of light. Ага. Проблема состояла в скорости света. Между Нью-Йорком и Калифорнией скорость передачи составляла 1/3 секунды. So I made a composition that takes the speed of light into its rhythm. Поэтому я написал композицию, которая включала скорость света в ритм композиции. New York, California. Нью-Йорк и Калифорния. You had a question? So, in fact, you kind of utilize the delay 1/3 of a second and you used it Yes, in the rhythm. in the rhythm, yes. В ритме композиции использовалась разница во времени в скорости передачи света, 1/3 секунды. So you can hear.
Okay, we've done many things like that. Now I want to talk about musical configuration spaces. У нас было много подобных проектов, а сейчас я хочу поговорить о пространствах конфигурации, музыкальных пространствах конфигурации. This is a score for a composition. Это ноты композиции. If you were at the concert yesterday, you saw this in the video. Если вы вчера были на концерте, на перформансе, то вы видели изображение на видео. I made this in 1967. It is a notation that is not about notes, not about musical notes, but it's about raw sound. Я написала эту композицию в 1967 году, и это не изложение нот композиции, это чистый звук. If you look at each figure, wherever there is a corner or a vertex, that has a symbol for how a sound should start or how a sound should stop. Если вы посмотрите вот на эти композиции, фигуры, на каждый угол является индикатором того, как звук должен начинаться и как он должен заканчиваться. And along the lines are symbols for how the sound changes or transforms. На протяжении вот этой линии находятся символы, которые описывают то, как звук должен изменяться. Now, there are many relationships in this diagram. It's like a universe of relationships. But what we actually hear depends on how we travel through the space in different directions. В эту диаграмму включены множественные взаимодействия между объектами, но то, как мы путешествуем сквозь пространство, вот оно описывается таким взаимодействиями. One way to do that, to organize an ensemble, is to decide that we're going to put a map over the symbols and we will take a certain path. So let's say we will make a movement of music by traveling one sort of figure eight signal. Попробую объяснить. Это схема оркестровки произведения. Но что, если мы наложим, не используем ноты, а наложим вот эту вот схему на то, как должен распространяться звук. Например, мы можем начать с цифры 1, и дальше звук должен пройти путь восьмерки от одного инструмента к другому. That's the size of the score, and that's what it looks like with an ensemble. Это размер вот схемы оркестровки, а это ансамбль, который исполнял эту музыку. And then I thought, wouldn't it be nice if we could have a three-dimensional score that we could be inside of? А что если создать трехмерную оркестровку, и ансамбль будет находиться внутри нее? What if we were inside that ball and the notation was all around us? Что если мы будем внутри этого шара, а вокруг нас будут ноты? Here's a close-up of two of the figures. Это увеличенный фрагмент одной из двух фигур этой оркестровки. Here's a different one that looks a little bit more like musical notation. А здесь вы видите ноты, которые более-менее напоминают традиционные. However, there is a system of counterpoint that works no matter how we move through the space. So you could start here, and then you could go down here, and then you could go up here. Однако здесь вы видите систему противопоставления, которая не зависит от того, с какого момента вы начинаете исполнение. Вы можете играть и сверху, и снизу, и в любом месте. This was written for single or multiple trumpets. Trumpets? Trumpets. Okay. Это произведение было написано либо для одного, либо для нескольких тромбонов. Труб, спасибо. So it doesn't matter how you travel through, the system always works. So the configuration space shows all the possibilities, but what we actually hear is how it is collapsed in a single performance. То есть вот эти ноты, это произведение можно было исполнять с любого момента в этой оркестровке. Поэтому пространство конфигурации показывает, как мы оказались в данной точке пространства. Он дает нам возможность развиваться во всех возможных направлениях. Он нам говорит только, как мы пришли сюда. So, like, for example, this.
but every time it could be different. Но каждое исполнение может быть совершенно другим. Oops. Here's another example from the same piece, another page with different kinds of materials. Это еще одна страница из того же произведения, но здесь уже другой материал. So it's particularly good for multiple players because they can go through together in different pathways and it all works, but they can use their own creativity to realize the final result. Это произведение особенно хорошо звучит в исполнении нескольких труб, потому что каждая из них может включать элемент собственного творчества. В результате важно то, как они взаимодействуют. I'm going to skip ahead now. So now I'll switch and I'll talk about how I apply this to brainwave music. А теперь я перейду к разговору о том, как я применяю эти концепции к музыке мозга. This is a simulated brain image. It's called the glass brain. Это симуляция изображения мозга, которая называется стеклянный мозг. There is a video, I don't have it here, but you can travel through that brain. And the video exists on YouTube. Вы можете на YouTube найти видео, которое симулирует движение сквозь вот этот мозг. What I started working on back in the late 1960s, actually, was ways to move through the brain with sound. Когда я начинала работу над этой концепцией в 60-х годах, двигаться сквозь мозг можно было только с помощью звуковых волн. If you search glass brain, you can find the video. Если вы наберете в поисковике стеклянный мозг, вы увидите это видео. So, when I was doing the performance yesterday, I was looking at various different kinds of brainwaves, or when we were doing a performance with the brainwaves. Когда мы вчера делали перформанс, мы брали разные мозговые волны. And I grouped them into 4 categories, or 4 types. Которые я разнес на 4 различные группы, или 4 типа волн. This is from a book I wrote in 1976. Это страница из книги 1976 года, которую я написал. So, the first is what I call the universal background. It seems random, but it's not really random. Первый тип волн я бы назвал универсальный фон. Они кажутся совершенно спонтанными, однако они не спонтанные. It's very difficult to understand because it looks like noise, but it's not really noise. Они похожи на шум, однако на самом деле это не шум, хотя это и сложно определить. The second is what I call long-term coherent, meaning smooth waves. Второй тип волн я назвал протяженными, когерентными волнами, то есть это гладкие, так сказать, волны. They are relatively smooth, and they tend to indicate that the brain is in a state of what I would call an idling state. That means that the brain is ready to respond in a particular way, but it's not at that moment responding. Я назвал этот тип волн равномерными. Это состояние мозга, когда он вроде как спокоен, он готов дать ответ на некий стимул, однако он еще не начал этот ответ. If they are relatively slow waves, between about 4 cycles and 8 cycles per second, they represent, they usually happen when someone is in a deeply relaxed state. Мозговые волны, интервалы между пиками которых 4-8 секунды,
символизирует состояние сознания, когда мозг спокоен, в If- расслабленном состоянии. If they're a little faster, between about 8 and 12 cycles per second, they represent a kind of state where the brain is very alert, but it is not focused on a single perception of something in time and space. So it's a little bit like a meditative state, like a Zen meditative state. Если волны более частые, 8-12 циклов в секунду, то это сигнализирует о том, что мозг находится в состоянии готовности, однако не сфокусирован на одном каком-то определенном восприятии определенного явления. Больше всего напоминает медитацию. And then when the brain is responding to things, stimuli in the environment, it produces many short-term transient waves, or we call them event-related potentials. Когда мозг начинает реагировать на определенные явления в окружающей среде, он генерирует волны, которым я назвал кратковременные приходящие волны, волны, которые реагируют на определенные события в окружающем пространстве. Those are added together here into a very complex ongoing wave that shows all of the interactions that the brain is engaged in with the stimuli in the environment. Все эти кратковременные волны складываются в одну длительную волну, которая объединяет в себе все другие состояния. Она сигнализирует о том, что мозг находится в состоянии реагирования на определенные условия окружающей среды. All of these are added together to produce what we actually see when we put electrodes on the brain. И в результате складывается картина, которую мы получаем, когда прикладываем электроды к мозгу на энцефалограмме. So, these are just pictures of transitions from one state to another. Very complex to the smoother waves, very complex. Это иллюстрация перехода мозга из одного состояния в другое, от спокойных волн, равномерных, к более сложным. And smooth to evoked responses and back to smooth and so on. Переход из разных состояний. So, to me, it makes a picture of a kind of multi-dimensional experience that comes out of the brain, from simple waves to very complex waves when the experience is more complex. Для меня все это складывается в такую картину мультипространственного состояния мозга, когда от простого, спокойного он переходит к более сложному, реагирующему на изменения, более сложные изменения в пространстве вокруг. So I started working on making musical realizations directly with brain signals, like I say, in the late 1960s. And it moved to some pretty interesting complex experiences that I worked on for the next 10 or 15 years. This is an example of a general scheme for what I call a self-organizing neuromusic work. Как я уже говорил, я начал работать где-то в 60-х годах над музыкальным воплощением сигналов мозга и занимался этим на протяжении последующих 10-15 лет. Вот это вот общая схема того, что я называю самоорганизующихся нейромузыкальных работ. It begins with the generation of some musical structure. And now I'm using software and electronic music to do this. Начинается все создание некой музыкальной структуры, генерации структуры. Это то, чем занимается электронная музыка. And that generates a sound synthesis or electronic music signal. Оно приводит к созданию сигнала в электронной музыке, синтезированию звука. And that signal is heard by an active, imaginative listener performer. Этот звук воспринимается активным слушателем, исполнителем,
который That's a brain, that's person. вносит в это креативность, свое воображение. Это, собственно, и есть мозг. It's also heard by the computer, which has a model of perception in its software. Звук воспринимается также и компьютером, у которого в его программе есть модуль восприятия. The model of perception predicts whether or not certain events will be heard as significant by the listener. Модуль восприятия предсказывает, будут ли те или иные стимулы услышаны, восприняты мозгом или нет. Then the system analyzes the EEG, that's the electroencephalogram of the listener, and tries to determine if its predictions are correct. Затем система анализирует энцефалограмму воспринимающего, то есть мозга, и пытается понять, были ли ее предсказания правильными или нет. Then, if the prediction is confirmed, then it sends a signal back down to this part of the software to make it more likely that those kinds of sounds will repeat, will continue. Если предсказание сбылось, то тогда сигнал посылается обратно в программу для того, чтобы эти звуки, которые воспринимаются мозгом, чаще повторялись. If it is not confirmed, then it causes the musical structure to evolve or to mutate or to transform into something else. Если предсказание не сбылось, тогда структура генерирует новые музыкальные фрагменты. So, it could be that if the prediction is not confirmed, the listener is not paying attention to those sounds. Если предсказание не сбылось, это значит, что слушатель не реагирует на музыкальный фрагмент. But if the predictions are confirmed, it's likely that the person is engaged in listening to those particular sounds. А если предсказание сбылось, это значит, что слушатель активно слушает эту музыку. But with practice, the listener can learn to manipulate or control or move their attention and their general mind state at will. Однако оказалось, что слушатель может манипулировать своим вниманием, перемещать фокус внимания по собственному желанию. So the listener is performing. Таким образом, слушатель является еще и исполнителем, перформером. By the middle of the 1970s, around 75 or 6, I had developed a system that could work with various hierarchical structures of music. This is just a picture of various groups of events, A, B, C, and so on, that get grouped into various levels. But the grouping is determined by the system that tracks attention or that it responds to shifts of attention. К 1975-1976 году я стал заниматься вот такими иерархическими структурами, музыка, которая основывалась на иерархических структурах, которые сами по себе определялись тем, как фокусировалось внимание. So with a system like this, the music tends to move towards patterns if people are the attention is engaged in what's going on, or it diverges into unpredictability if the attention is moving in another direction. Музыка складывается в определенные образцы, музыкальные фрагменты, если слушатель внимательно следит за ней. И если внимание рассеивается, то тогда и музыкальное произведение начинает расползаться в разные стороны. So here's an example of when it gets tightly into a pattern, but this pattern was not known in advance. We wouldn't know in advance whether this would occur. Один из примеров того, как музыка следует определенному образцу, хотя мы не знаем, что это за образец будет.
So all those changes that you heard are coming because of a shift of attention. Все изменения в музыкальных фрагментах, которые вы слышали, происходили из-за того, что менялось внимание слушающего. That's the record album that this came from. Это обложка альбома, который был записан в результате. But one of the most interesting things, or one of the interesting things that has come from this research is that there are always uncertainties. There are always things we can't quite predict. And actually, that's where some of the most interesting things happen. Одним из самых интересных результатов этого проекта было то, что самые интересные результаты дают непредсказуемые события, то, что мы не можем предсказать. Because we're dealing with a complicated system of resonances, like as if you had many, many, many bells that were ringing at the same time, interacting inside the circuits in the head. Потому что речь идет о сложной системе резонансов, как будто бы вокруг нас находится огромное количество колоколов, которые резонируют друг с другом. So this is one of the most recent pieces that I've done, and it's called Ringing Minds. Одно из недавно написанных произведений, Ringing Minds, или «Звучащее сознание», This was presented at the Whitney Museum in New York City. было представлено в музее Уитни в And Нью-Йорке. It involved a group of 4 brainwave performers and 2 musicians and a computer or a scientist who was analyzing the brain signals and another visual artist who's making displays. В этом проекте участвовали 4 перформера, которые создавали, собственно, волны, 2 музыканта, 1 ученый, который анализировал информацию с энцефалограммы, и 1 визуальный художник, который представлял визуализацию всего этого. This one was made possible by new developments, very new developments in ways to analyze the brain signals. Все это стало возможно благодаря новейшим технологиям анализа мозговых волн. And there are 2 main things. One is called hyperscanning. Одна из технологий называется гиперсканирование. So these 4 people are wearing head devices, each of which has multiple electrodes. У этих людей на головах специальные приборы, в которых встроены огромное количество электродов. But with hyperscanning, the signals are being analyzed as if they are one big brain. В процессе гиперсканирования их сигналы расшифровываются, как будто они идут из одного большого мозга. So they are interacting with the music as a group. То есть они взаимодействуют с музыкой как группа, а не как индивидуальные перформеры. So the way this piece works is that they are engaged in active imaginative listening as performers. Эти 4 участника вовлечены в процесс перформанса в качестве активных людей, которые работают воображением. And their brain signals are being analyzed for what are called POP. That means principal oscillation component, or let's see, let me make this simpler. Сигналы, которые исходят из их мозга, анализируются с помощью технологии POP. This technique comes from research on epilepsy, actually. Технология происходит из медицинских исследований эпилепсии. Because in epilepsy, an oscillation or a ringing in the neural circuitry gets out of control and takes over the whole brain. And that's what causes a seizure. В эпилептической припадке реагирование занимает весь мозг, оно выходит из-под контроля мозга и занимает все его пространство. But in healthy people, these little resonances appear because they are part of the brain's activity, but the brain controls them, and they don't get out of control. And В there are many нормальном of мозге them. возникают множественные резонансы, однако мозг может их контролировать, они не выходят из-под контроля. So we use that technique, and these slides are just a lot of technical stuff
about how that's done, so we don't need to go into that. Мы используем эту медицинскую технологию, дальше идут технические подробности, не будем на них останавливаться. The result is a computer music instrument that makes correspondences between the ringing of the brains and ringing sounds in the music. В результате появляется музыкальный инструмент, который связывает возникающие в мозгу импульсы с звуками, которые издают инструменты. And this is just some of the software. Это пример того, как программа работает. And when the performers have gotten going and they really have their process going and the music is developed, two other musicians, this is me over here, and a colleague, play with them. So we play then as a group. Right. В перформансе участвует несколько человек, и все они взаимодействуют как группа. 4 музыканта-исполнителя, которые занимаются деятельностью, стимулируют свое воображение, они создают некую волну. Есть 2 музыканта на сцене, которые тоже взаимодействуют с ними. And the various resonances in these brains are mapped onto the screen in splashes of color. Результаты, возникающие в мозгу в результате музыки, визуализируются на экране в виде всплесков цвета. So what I was doing yesterday was a slightly simplified version of this with just 2 people and less monitoring equipment because what you just saw is too hard to move. It takes too many people and too much equipment. Перформанс, который вы вчера видели, это упрощенная версия вот этого проекта, поскольку там было всего 2 участника. Здесь слишком много сложного оборудования вовлечено, которое тяжело перевозить. So some precursors or a little bit of history leading up to this. Поговорим немного о предшественниках этого проекта. This is a book that I wrote in 1974-75 called Biofeedback and the Arts. В 1974-1975 году я написал книгу, которая называется «Биоотклик и искусство. Результаты ранних экспериментов». Then came another one called Extended Musical Interface with the Human Nervous System. А затем была еще одна книга «Расширенный музыкальный интерфейс, интерфейс, взаимодействующий с человеческой нервной системой, оценка и перспективы использования». This one is available on my website. Эту книгу, если хотите, можете скачать на моем сайте. You can download it for free. Бесплатно. It's in English. Но она по-английски. This is a picture of an early demonstration from, 1969. Это фотография, сделанная в 1969 году во время демонстрации. Then came a piece that was done as an installation in 1970, which involved people attending a gallery exhibition, and they could participate by putting on various electrodes. Эта инсталляция, созданная в 70-м году, когда посетители этого мероприятия могли участвовать в создании композиции с помощью электродов, которые на них укреплялись. It was called Ecology of the Skin. This is just a system diagram. Проект назывался «Экология кожи». Here are some of the participants who came to the gallery. Это несколько участников проекта, которые посетители галереи. More system diagram. It was Еще одна possible. схема. Yeah, it was possible for participants to put electrodes on their
sides of their head, to produce what we call phosphenes, which are like the painting that I showed yesterday in the video that rotated very slowly. They're colored patterns you can see in the back of your eye sometimes. Участники могли поместить электроды себе на виски и увидеть то, что мы называем быстрыми, яркими движениями. То, что изображение, которое вы видите на сетчатке, когда закрываете глаза, вчера во время перформанса он тоже демонстрировалось. And these are just pieces from the biofeedback book. This was an early piece that was recorded and distributed and got to be fairly popular. Еще одно произведение, которое было написано в 1972 году, оно было записано, и его можно было купить, прослушать. Sorry, it sounds like this. Вот так оно выглядит. You can listen to a long time. Оно довольно длинное, его можно долго слушать. This was a piece from 1972 in which two people are wearing electrodes. You don't see them, but they're facing two sides of a mirror. Это произведение 1972 года. Два участника, у них на голове укреплены электроды, которые здесь не видно. Они сидели напротив зеркала двустороннего. When one person produces alpha waves, the lights come on so that they see their reflection. Когда мозг одного из участников производит альфа-волны, включается свет, и они могут видеть свое отражение. But if the two people produce alpha waves at exactly the same time, their faces exchange. So I would see my face on your shoulders, and you would see your face on my shoulders. Однако, если два человека генерируют альфа-волны одновременно, то изображения, которые они видят в зеркалах, меняются местами. То есть ты видишь не свое отражение, а второго участника. This is just for fun. That's John Lennon and Yoko Ono and me doing this on television. But they really got into it. Это просто, чтобы вас развлечь. Джон Леннон, Йоко Оно, Чак и я, мы на телевидении исполняем произведения. Anyway. Но им очень понравилось. We had a lot of fun. And Нам было then очень весело. other pieces, I made a portable device that you could carry around in a suitcase that would play that same piece, that you just heard. Это еще одно произведение. Я создал для него портативное устройство, которое проигрывало тот фрагмент, который вы слышали. Его можно было носить с собой. And this record album contains the piece that you just heard, that it's just been re-released actually on vinyl. Это альбом, который воспроизводит фрагменты, которые вы уже слышали, и вы недавно перевыпустили на виниле. We can skip that one. These are just pictures from other performances. А это фотографии, изображения еще нескольких перформансов. That's a CD that has that music. Диск с той же музыкой. And another one. Еще один диск. And then I'll skip that one. And there was a wonderful exhibition at the Centre Pompidou in Metz in France, where there was a whole exhibition of this work that was В going центре on. Помпиду во Франции была чудесная выставка, на которой были представлены вот эти произведения. Images from that. This is just history. And then
This one, let's see, I'm going to skip that because actually Это тоже пропустим. these are images from the same piece we played yesterday. Это изображение с того же перформанса, который был вчера, который вы могли наблюдать. So if we get technical for just a minute, I can show you how that piece yesterday worked. Если мы немножко углубимся в технологии, технику, я вам расскажу поподробнее, собственно, что было во вчерашнем перформансе. So we'll go step by step through this. So there are two EEG receivers. So those are the headbands that the people were wearing. Есть два ресивера, то есть те обручи, которые снимают волны на головах. Then each one is analyzed so that we can tell what its frequency spectrum is, and we can track that spectrum. Информация с каждого обруча анализируется, мы анализируем ее частоту и можем ее отслеживать дальше. That tracking is converted into pitches, into musical pitches, in the realm that we can hear them. Это отслеживание конвертируется в музыкальные фрагменты, музыкальные всплески, которые мы могли слышать. Then there's a device called a holophone. В процессе также участвует оборудование, которое называется holophone. It's an audio equivalent to a hologram. Это аудиоэквивалент голограммы. And it creates a harmonic environment, an environment of harmonic chords that ring. Оно создает гармоничные звуки, которые звучат. And in the first part of the piece, that's what you heard. Это то, что вы слышали в первой части перформанса. Then in the second part of the piece, what's called delta threshold, what that's doing is determining, it's looking for when there's a significant, very quick change in the alpha waves or the spectrum. Затем так называемый дельта-порог – это механизм отслеживания очень быстрого изменения в альфа-волнах мозга. And that typically means that the person's attention has shifted. Обычно это значит, что внимание человека сместилось куда-то. So that happens for both performers. Это происходит с обоими музыкантами. All of that goes to a control system. Вся эта информация подается на пульт управления. And the result is again converted to pitches, musical pitches. Результаты опять конвертируются в музыкальные всплески. And then there are three more sound generators using a technique called nonlinear wave shaping. If you're into computer music, you know what that means. Otherwise... А затем подключаются еще три генератора звуков, которые называются нелинейные воспроизводители звука. В общем, то, что знают люди, которые занимаются электронной музыкой. And then a simpler version of the electronic resonators that we heard in the piece that was presented at the Whitney. Помните фрагмент, который был в Уитни? Там были электронные резонаторы. Так вот, в нашем перформансе использовались их упрощенные варианты. And the third component happens because the control tests, or the control system, can tell whether or not those attention shifts were happening at the same time. А четвертый элемент перформанса вводится, потому что система контроля может проанализировать, происходили ли изменения, сдвиги внимания одновременно или нет. And if they happen at the same time, it triggers more radical changes in the sound. Если изменения внимания музыканта происходили одновременно, тогда они вносят еще большие изменения в звуковую систему, в звуки, которые производит программа. And then the final component is I just start improvising with them. Ну и последний компонент — это я просто начал импровизировать. So that's that's a summary of how that piece yesterday worked. Это краткое изложение того, как выглядел вчерашний перформанс. So it has a compositional structure, but it also is self-organizing and has a form
that is emergent. It emerges out of the structure, but we don't know exactly what it will be in advance. Перформанс имеет композиционную структуру, однако он в то же время самоорганизующийся. Формы, которые там производятся, возникают в результате того, что происходит во время перформанса, и мы не можем предсказать, как он будет выглядеть окончательно. Now this has produced a field of study and research and everything called brain-computer music interfacing. Результатом всего этого стало возникновение целой области исследований и знаний, которая называется музыкальный интерфейс между мозгом и компьютером. So back in the 1960s, there were only a few of us doing this. Now it's a huge field. В 60-х годах лишь несколько человек занимались этой темой. Сейчас это огромное поле исследований. And there are conferences all over the world. По всему миру проводятся конференции на эту And тему. festivals. И фестивали. So these are just some recent books that have come out in this Я field. перечислю несколько книг, которые недавно вышли по теме. This one is particularly interesting because it has implications for game theory. Это особенно интересная книга, потому что в ней упоминается теория игр. This is the most recent one, which is a collection of work by quite a few different practitioners. Это совсем недавняя книга. Здесь собраны статьи людей, которые непосредственно занимаются темой. It contains a chapter by my colleague Tim Mullen and myself, which is about multi-agent BCI. It means brain-computer interface. That means interfaces that require more than one person. Глава 4, написанная мной и моим коллегом Тимом Моллином, посвящена интерфейсам между мозгом и компьютером, в которые включены несколько участников. And this has only been out for a few months. Это вышло буквально несколько месяцев назад. And now it's gotten so sophisticated that the processing of these signals can be done in the cloud. Объем информации настолько велик, что обработка информации в наше время происходит в облаке. So now we can wear the headbands and we can send the signals to this company, Intheon, where they can use the most sophisticated analysis techniques available and send the results back down in real time. Можно сейчас надеть обручи-датчики, которые собирают информацию, энцефалограмму, посылают ее в облако, которое поддерживает компания Intheon. Они ее обрабатывают, эти огромные массивы информации, и возвращают обратно в реальном времени. So maybe that's a good place to see if there are questions. Возможно, сейчас хороший момент задать вопрос. Нет ли у вас вопросов? Try one. I concentrated on this work because I knew that some of you were really interested in it. There's lots of other stuff I could also go into. A few minutes before you showed us the pictures of John Lennon and Yoko Ono and Chuck Berry. Chuck Berry, yeah. Cool. I wanted to ask you, do you think it's possible, imagine this neural system on the head of, say, Miles Davis. Is it possible to consciously imagine the music in some particular context, say a jazz improvisation in a certain key with other instruments or other participants with the head wires and stuff? Do you think it's possible to create music in that way? Do you want to try to translate some of that? Может, сами переведите свой вопрос? В общем, вопрос в том, например, если надеть вот эту штуку на Майлза Дэвиса, который и на трубе импровизировал, в общем-то, очень похожие вещи в плане сложности и
многогранности переходов. То есть, возможно ли, используя вот эти интерфейсы, взаимодействовать так, как привыкли, скажем, джазовые музыканты во время импровизации? There are 2 or 3 parts to the answer. The first is that for me, there are 2 quite distinct ways in which to work with this, with various people. One is, like we did yesterday, with volunteers, people who have never done this before, but it's very interesting what happens when we just ask them to listen deeply. And the system is responding, and they are interacting, and they may not be able to tell exactly what's happening, but something's happening, and there is an interaction there. So that's one way. The other way is to work with people who practice just like you would practice an instrument to become really skilled at it, or piano. And in so doing, just like in a meditative practice, you can get better and better and better at it. You can get better and better at interacting with the sound. So those are distinct, different things. The things that are on the recordings that I played, or the records and CDs that are out there, are mostly people who have practiced a lot. So they can learn to interact in the way they want to. Right. So that's one part of the answer. Мой ответ будет состоять из нескольких частей. Первая часть, значит, связана с тем, как можно работать с людьми в таких перформансах. Можно, как вчера, привлекать волонтеров, тех, кто никогда не сталкивался с этой технологией, не знает, как с ней работать. Они манипулируют системой, но не понимают, что они делают. И взаимодействие получается интересным, но для них не всегда понятным. Другое дело люди, которые занимаются электронной музыкой, музыкальными инструментами, те, которые знают, как манипулировать звуком, они смогут внести больше в это взаимодействие. The things that I've been most actively working with in those projects, I consciously avoid a sound environment that follows a certain musical language, like traditional jazz or something like that. The reason is I want to see the reactions and have people able to interact with raw sound, right? Now there are pitches involved in just like this. This is from a recent performance. Oh, where'd it go? Все альбомы, которые я вам показывала, они все были записаны людьми, которые уже занимались этой технологией. Они знали, что они делают, они умели манипулировать звуком и волнами своего мозга. There's a harmonic environment there, which is conducive to that interaction. Я когда записывал свои работы, я всегда стремился уходить от пространства какой-то музыки традиционной, чтобы это не было связано с джазом или с кантри или с чем-то. Я хотел, чтобы люди работали с чистым звуком, грубым звуком. Вы слышите, здесь есть такие всплески звука, которые, однако, гармонические. Right. And there's definitely a relationship between certain kinds of musical structures and the sort of making it easier or harder for people to get into it, right? Есть, конечно, взаимосвязь между определенными музыкальными структурами, тем, насколько людям легко или сложно с ними взаимодействовать. Yesterday I did both. We started out easy, then we got really hard. Вчера у нас было и то, и другое. Мы начали с простого, а дальше я все больше усложнял взаимодействие. Right. Now, there are people who are working with examples that have to do with, let's say, chord structure. So what happens to the attention when you hear a harmonic resolution and you come to a resolution, right? That's much more difficult because
we can tell a lot about attention shifting, but we can't quite get high enough resolution to tell exactly what they're shifting to. You see what I'm saying? Right. Есть большая разница между тем, работать с законченными музыкальными фразами или структурами, или с таким ни к чему не привязанным материалом. Потому что, когда вы слышите законченную музыкальную фразу с разрешением, видно, что внимание человека, что с ним происходит, оно меняется, но сказать, на что именно оно переключается, как именно оно влияет, мы не можем. Right. So, for example, if you just imagine this as music, if suddenly we see a shift, a change in the brainwave, we can tell that there's a shift, but we can't tell that it was to this blue spot. Right? Представьте себе, что вот это изображение, это музыкальная фраза. Если мы записываем, регистрируем на энцефалограмме, что произошло смещение сознания, мы его можем увидеть, смещение внимания. Однако мы не можем точно сказать, что вы переместили фокус восприятия с этого места на вот этот синий фрагмент или куда-то еще. Right. So, so there is interest in what you're suggesting, but we're at the very sort of beginning of that. The brain signals are slow waves, nothing beyond about 40 or 50 cycles per second. And that's too slow to be able to tell highly detailed information about what's going on. It helps to be able to have many electrodes to see different parts of the brain, but that's a very difficult thing. То, что вы говорите, очень интересно, но это самое начало исследований. Человеческий мозг генерирует очень медленные волны, не чаще, чем 40-50 циклов в секунду. Это достаточно, чтобы мы сняли информацию, но мы не можем точно определить, что именно происходит в мозгу. I'm not online right now, but if I was, I could show you. There's a paper that I published that outlines a kind of agenda or a plan for kinds of research in music and neuroscience that I recommend we get deeper into. It's complicated because many neuroscientists study the brain and how it relates to music, but they have a very narrow idea of what music is. Если бы здесь был интернет, я вам показал бы свою статью, которая недавно была опубликована, об исследованиях нейробиологии и музыки. К сожалению, ученые, которые занимаются нейробиологией и связью с музыкой, очень плохо себе представляют, что же такое музыка. But I've been happy because the response to that paper has been very positive. And I think it's helped, I hope, to broaden the thinking about how to approach music and neuroscience. Мне очень повезло, что было много положительных отзывов на эту статью, поэтому, возможно, будет дальнейшее исследование в этой области. So I have a joke related to your question. It's this. What is the size and complexity of the algorithm required for me to always know that my thoughts of raspberry gelato will eternally map to E flat major, and why do I care? Это шутка в ответ на ваш вопрос. Каков размер и сложность алгоритма, который нужен мне для того, чтобы всегда знать, что мои мысли о малиновом мороженом превращаются в ля мажор? Какое мне до этого делать? Минор? Мажор? Ми мажор. Ми бемоль мажор. Okay. Other questions? Yeah. So, if we are learning about this, how the music influences on the brain, we will find something like ideal harmonic, ideal signal, ideal frequency to influence on people, on their mood, on their feelings. And could we write some more new music, new styles to affect on people? Не скажете? Да, суть в том, чтобы сможем ли мы, благодаря вообще вот этим исследованиям, найти какие-то новые
не то чтобы идеальные, но в какой-то степени правильно звучащие гармоники, ритмы, частоты, которые будут влиять на людей, идеально. То есть это, по сути, как программирование человека путем музыки. It's really important to remember that listening is a creative process. Очень важно помнить, что слушание — это творческий процесс. And everyone will develop their own way of listening. So it's very difficult to say, here's a type of music that will cause everybody to feel a certain way, right? Каждый слушает по-своему, поэтому очень сложно сказать, что вот этот тип музыки у всех будет вызывать одинаковые эмоции. The best we can do, I think, is to try to create experiences that invite people to discover new ways of listening. Мы можем создавать поводы, некие перформансы, которые будут приглашать людей изобретать новые способы слушания. I can tell you a story about an interesting experiment that was carried out by a scientist called Paul Witz Я расскажу вам об интересном эксперименте Пола Уитца, ученого. at New York University. He created sequences of sounds that had different degrees of variance. That's a statistical term that might be equivalent to how random does it sound, right? Этот ученый работает в Нью-Йорке, он исследовал различные степени дивергенции музыки. So the sequences would go from very simple, repeating the same note, to being all over the place. Одна и та же нота очень часто, много раз повторяется на разной высоте. So the responses, and then people were asked to rate the sounds according to how much they liked them. Людей просили оценить звуки по степени того, насколько они им нравятся. So if you imagine a graph where you go from really simple to really complex. Если вы представите диаграмму, где вы идете от очень простого до очень сложного звука, the ratings always produce a curve like that. оценка всегда была распределена таким образом. So for the very simple sounds, people have a sort of neutral reaction. На очень простые звуки люди были равнодушны. And then it increases up to a certain point where they get more interesting. Чем более интересными становились звуки, тем больше интереса они вызывали у людей, более высокую оценку. And then as they get more and more that way, the curve gets down and becomes negative. Однако, чем сложнее становился звук, тем дальше спускалась оценка этого звука к негативной. It's called an affective response curve. Now, that's true for any stimulus, any kind of sensory stimulus. Pitch, loudness, tactile sensation, visual sensation. You always get this kind of curve. Эта диаграмма характеризует любой вид сенсорной стимуляции, визуальную, громкость звука, какие-то изображения. It's called the Wundt curve. It was developed by a scientist in the late 1800s, actually. Кривая Вунда, которая была создана в 830-х годах. Or maybe it was the early 20th century, but somewhere В начале a long 20 time века, ago. ну, в общем, довольно давно. However, if you take those sequences and you choose subjects according to musical experience, it starts to change. So the more people with more musical experience, the curve starts not like this, but it starts higher and maybe goes up like that and doesn't go down as far. Но если взять людей с музыкальным образованием, имеющих опыт работы с музыкой, то кривая распределяется по-другому. Она не начинается с нуля, она начинается довольно высоко. And then you select even more of the subjects to include people who you might call super musicians, like Miles Davis. А если в качестве подопытных вы берете людей, которые можно назвать суперспециалистами, супермузыкантами, например, Майлза Дэвиса, And the curve gets
totally flat. то их кривая внимания будет абсолютно прямой. In other words, they like everything То есть им нравится все, because they can find something interesting in everything. потому что они могут найти что-то интересное во всем. So there you have it. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Thank you. There's my website if you want to go. There's a lot of stuff you can find there. Это мой And сайт, some of you на can котором вы download. можете найти много интересной дополнительной информации.